Так, все, погнали. Че мне надо? Мне надо переключиться. Угу. Окей, говорит. Так вот. Скажи что-нибудь, я тебя услышу? Раз. Нормально. Че, слышно? Ну да. Ой. Надо, чтобы кто-нибудь проверил. Лагает на видео? Сейчас все равно лагает. Там такое сейчас видео просто. Сейчас все норм должно быть, в принципе. Welcome everyone to the Download, a showcase of new games coming soon from all of us at Electronic Arts. We're here today at the beautiful Shrine Auditorium in Los Angeles with 4,000 people in the audience and millions more watching on TV and on the web. Everything you're going to see in this next hour is brand new code created for the PlayStation 4 and Xbox One. 11 great games presented to you by the talented developers who make them. These are the games that will define the new consoles when they launch later this year. It's truly a great year to be a gamer. From blockbusters like Battlefield, Madden, NFL, FIFA, and of course Need for Speed, to the return of favorites like Как же не знаю. Mirror Edge где? Не будет его, скорее всего. Он же не дурак. And to brand new games like Titanfall from Respawn. On top of that, we've got some big surprises, so let's get started. And what better way to kick it off than with a beloved franchise that over the years has captivated millions of fans worldwide. Чё я так понял? Dragon Age будет по любасу. Frostbite батла. Или нет? Вторая вообще классная. Кто вторая? Ты про чё вообще? Чё это за фигня? Это классовый зомбис? Не. Ну, да. Зомби. Это на iOS, по-моему. Да. Бесплатно, по-моему. Ну, условно бесплатно, что ли. Норм. Отлично. Сумасшедший зомби. Wow. I'm on stage at E3. Announcing a third-person action title by PopCap. That is crazy. Plants vs. Zombies. Все поняли, что ебанутый уже. Last month, we launched PvZ Adventures on Facebook. Ну. And on July 18th, we'll be launching PvZ 2 on mobile. But today, we're introducing Plants vs. Zombies Garden Warfare. Coming first to Xbox One and then to Xbox 360, this multiplayer action title, it won't just tickle your funny bone, it'll chew the whole damn thing off. So hold on to your traffic cones and please welcome the brains behind Garden Warfare, producer Brian Lindley and creative director Justin Weeb. Thanks, John. In
PvZ Garden Warfare, we tried to capture everything we love about epic action games and blend it with everything our fans love about. Ну, здесь будет больше слов, меньше Это игр. уже геймплей, надеюсь. We hope you enjoy it. Думаешь, он на ПК выйдет когда-нибудь? Сначала показал Джастин Бибер, он там внизу слева. Ну все, подъебали Modern Warfare 3. О боже, что это? Это первый, ну как первая часть, только вторая, наверное. Они решили в 3D ее сделать, что ли? Нет, она будет такой же, только... Стоп. Опа, Это опа. походу на Xbox они сделали какую-то. Это что такое? Я сам не понимаю. Just planted a detour to help them fight this first wave. Как ТДшка, что ли, получился у них? Только от первого лица, который сейчас трайн, Да, всякие, да. все такое. Не, ну это не от первого, конечно. Ну, практически от третьего. That's great for crowd control. На. Jeremy's going to Мне join the нравится. Crazy Chomper, our close combat fighter. He's just planted a new Нет, tactic нифига in не Q, шутка. Bonk Choi. Ну это так, просто развлечься. Ёпты, Никита, это не шутер. Steph is playing the Это Sunflower. Tower He Defense. Какой-то нахрен шутер. And here she is healing the pea shooter, keeping her team in the fight. Да, может, закос под шутер, но это не шутер. Ну, по-моему, зомби в ответ не стреляют, мне Gary так is playing the кажется. cactus, who's great at picking off zombies. Игра в одни ворот. ТДшка это как была, только под 3D сделано и все. Другое управление. Here comes the boss wave. И это будет на iOS. Нет, Леша, это не на iOS. На iOS она в 2D, мне кажется. Это они так экзит штампуют, мне кажется. Новый монстр. Ну это как всегда. Всю концепцию поменяли к херам. All right, Zombox is bringing in the heavy hitters. You guys need to work together to take Gargantua down. М? Алексей, Что? Gary, let's take тебе нравится эта фигня? Не, в принципе, поиграть интересно было, ну, знаешь. All right, Corn Strike's ready. Let's finish this thing. Ну, надеюсь, что да. Nice work, Clan Team. Наконец-то. Thanks, guys. That was amazing. Thanks so much. I'd say I was speechless, but I have one more thing to announce. Coming this year. Я Title 2! Что-то еще будет? Опять Titanfall, что ли? Да. Отлично. Они же его как бы опять
Не, ну она крутая игрушка вообще. Она похожа на... We're here today unveiling Titanfall. На Да, чё она она намного похожа? на что похожа. Она тупо на эти, на фри-то-плейки, на шутеры похожа, на новые. PC and Xbox 360. Game development is a team sport, and I consider myself lucky to share the passion of an amazing group of industry veterans and talented newcomers at Respawn. They've been hard at work on this game, so I'm excited to introduce them to you and let them share their vision. So we have a nice video for you. Enjoy. Надеюсь, это не тоже видео, что мы... Нет. Не, ну хотя бы что-то. Нет, они говорят, как они делают. Ну, дневники разработчиков. Ля-ля-ля, хотели сделать, чтобы было у игроков развлечение. А она, по-моему, тоже только для Xbox. Нет, она, по-моему, Фиг пойми. Even though it's a multiplayer game, we really Ну, wanted to скорее create a всего, да, она single-player только на feeling Xbox будет. Прекрати. Мы смотрели на боксе, начал на бокса. Да хрен знает. You feel as if you're not just part of a multiplayer crew of, you know, however many people. You're not just there with your friends, you're with this living, breathing world that reacts to you. You walk in and you're like, yeah, I'm the man. Like, you just have that vibe. Go, go, go! The Titans are extensions or evolutions of modern experimental exoskeletons. We treat it as if you're looking at the ultimate evolution of a battle tank. We're really trying to Ну, мне redefine кажется, на what you клаве think when you see неудобнее giant играть. robots on screen. Почему? They're not У неё. ugly, they're really fast, they're agile, they're fun. There's a lot you can do Как раз with them. наоборот We удобно. wanted to make a game that pitted two different kind of play styles, Чё говоришь? two different games on top of Наоборот each other. удобно. Naturally, it was a real challenge to balance the two to make sure that На the Titans джойстике? felt quite На agile клаве. and fairly quick without overrunning the pilots completely. Ну, на клаве, я говорю, на клаве удобнее. Could almost be Говоришь, its own неудобно. game, and the pilot versus pilot could be its own Мышку, game. But what we мышку found нужно was разворачивать interesting быстро. things happen when the Titan is fighting Ну, the камеру Titan. хотел. As a result, our geometry and our levels has been built to accommodate both the scale needed for a Titan to get around, as well as a pilot to be able to get to all these different places via wall running, via double jumping, mantling, all these. But it's really the interplay between the two that's really special. Because you can get in and out of your Titan at any time. It's a really quick, seamless interaction. То есть такой даже паркурчик будет. А, типа если убил владельца меха, ты можешь в него сесть. If there's one thing that I want gamers to take away from this, it's fun. I'm very excited Да, to see видишь, when это you не take то something like самое this видео, and you это just put it чисто into от the wild разраба. and see what people come up with. You've got characters, you've got story, you have moments, things that people traditionally expect from a single-player game. Сюжет. Putting that all into a multiplayer game, and it's awesome. Сейчас If you've что-то been making расскажешь. games for as long as I have, you recognize those magic moments when breakthroughs in technology create a huge leap forward in gaming. We're at one of those moments right now. Gaming on the consoles will never be the same again. Microsoft and Sony have introduced powerful new systems, and just as important, EA has created all new software engines that will allow us to astonish you with epic new experiences. Говорит, и Microsoft и Sony Engines provide a set of tools, консольки huge приготовил. amounts of codes, the physics, rendering, Электроника special раз, effects, and конечно, AI выкатил that are кучу the игр, foundation of every game. Чё-то ты Engines make пропадаешь. the hard чтобы stuff через easy, рисовал. which allows developers to focus on innovation. У Sony больше At экзо EA, все равно, we've invested чем у heavily in Xbox. two breakthrough engines that you'll Сегодня see сколько today. представили? EA Sports Ignite 5, 6. and Не Frostbite знаю, 3 Sony 40 from our DICE представляет. studio in Stockholm, Эксклюзивов не Sweden. Всего. All the Ну, games 40 you've seen просто next 40 are игр, built да. on Ну, these new это там engines. 15, наверное. И на We've been бокс working также on будет. Ignite and Frostbite 3 for Не-не-не, almost у 2 Sony years. Да. штучек And на we're still 10 discovering больше. incredible things скажем. we didn't know they На could do 10 я just же a не few говорю, days что ago. прям много That больше. means, as good as these games are today, they're going to keep Лишки getting для better. FIFA. Our DICE studio is using Frostbite 3 to create an all-new blockbuster. Let's take a look. На Frostbite сделал блокбастер новый. DICE. Ну, пожалуйста.
Чё это за игра? Mirror's Edge, давай Star запали Wars? мне. Или новый Star Wars все-таки будет? Не знаю. Скорее всего, Star Wars. Чё? Опять. Они ж купили права. Да, Star Wars. Ну да, там так написано было как бы. Battlefront. Не, гонки опять какие-то. Неужели это GT5? Что Нет, это? это НФС-ка новая. Как... А, это что ли, блин? Как Да, ее там? Рива. Реву? Ну да. Да. Там тюнинг можно делать. Сейчас расскажешь, наверное, про него. I am not you. I'm the life you're too scared to live. I'm the reality show. The catalyst. Что-то я сомневаюсь, что она будет отличаться от других. I want to know why you don't. We are the end of your freedom. I will never stop. We will hunt you down. You'll never catch me. Will not stop. Will make me famous. We are everywhere. Fame will break you. You are my challenge. You are our target. You are my rival. Hi, and welcome to a new generation of Need for Speed. Led by Ghost Games, EA's newest studio. In Need for Speed Rivals, everything starts with the ultimate rivalry between cops and racers. Отлично. Though you can play through this game offline, it is online that we are revolutionizing. Нужно будет не забыть узнать про это, как его... Совместимость оффлайн с онлайном. Про матчику. Ну, знаешь, Андрюх напишет. У кого-нибудь. Все результаты запоминаются, гонка. Андрюх пишет, что самому узнать ему надо. Ну, так что он сам ходил вообще. Потом скажу, забей. Да, я тоже так думаю. Лейл дизайн. Craig will be playing single player as a racer. А стоп, они что, все на ПК показывают? James will be playing single player as a cop. Наверное. Together, you will for the first time experience a race that starts in single О, player пошло and ends геймплей. in multiplayer. And I will join in on the fun. Почему у тебя быстрее, чем у Нормально. меня? Helicopter to help Нормально. from my tablet. Я не знаю, Лёш, у меня да фиг знает. Отлично. Значит, на Frostbite все равно гонка. Вообще четко, да? Как это было? Вспомнить бы. Скажи мне, скажу тебе, как она. Короче, забей. Фига. И тоже НФС была на Frostbite. Прикольно у них карта сделана. Графон, да, что-то. Гонка. Можно автоматно тупо принять приглашение в любую гонку, которая проходит. А вот это интересно. Там говорили, что мультак там классный вообще. Да-да-да, мультак будет синглплеер сделан, короче. Когда ты катаешься в синглплеере, все у тебя результаты выходят в электронную таблицу. Да. Мультиплеерную. О, кто-то за окопов играет. Графончик, да, такой. Интересный. Графон, говорю, интересный. Будет обидно, если у кого гонка не пойдет. Короче. Ну тут и физика, и графика нормально. Погодь, что, кто-то на планшете, что ли, играет или что? Не-не-не, он там мониторит что-то просто, мне кажется. Я ж херел, думаю, на планшете играет. Ты чё, какой нафиг? На планшете такой графики нету даже. А прикинь, такое бесшовное, типа синхронизация, можно на всем играть.
Блин, планшет Ну. и ПК одновременно. Что я хочу сказать, планшеты тоже на месте не стоят. Я бы херил. О. Thank you, Офигеть. guys. That was А awesome. чё, не расскажет про это? Now, I'd like to switch gears a Ты что, bit. не узнаешь его? Here's the Кого? star in the Need for Speed movie from Breaking Bad. Вот от этого Aaron чувачка. Paul. А чё, кто он такой вообще? Но он вообще звезда, ты что, не знаешь? You know, Paul. as a Теперь gamer знаю. myself, it's Как бы. really cool to be here at Ну ты E3 прав. to share a peek behind the scenes Чё, at противник our не movie расскажешь? Need for Speed. Just like the game, we're looking Актер. to give you an adrenaline rush that puts you on the edge Аарон of your Пау? Не, не seat. знаю такого. For the first few months, I've been racing around in some of the hottest cars in the world, including this custom Ford О, Mustang, вид- my car in the movie. So Так. let's take a look, enjoy, and have a great E3. Бугатти Веорон, вон она, видал? Сейчас выкатится. У меня ж позже, чем тебе. Типа как все камеры. Need for Speed is definitely accurate and authentic to real car racing culture. Ну сейчас пойдет. My job as a director is I'm going Опа. to allow you that thrill and put you into the seat and let you drive at 230 miles an hour. Фильм что ли выйдет еще? Да. Осень 2014. Следующий Это потом через год. Потом Dragon Age будет, написали. Да, потом Mirror's Edge. Не. Последний батла. Ну, Dragon Age. Кстати, я поиграл. Hi, everyone. Я I've играл во spent the второй, last он вообще 13 years at классный. BioWare. Второй Almost a year так ago себе. now, I stepped in to help lead our studio into a next generation, which begins with Dragon Age Inquisition. We're creating a new RPG experience. For the first time, you'll explore a vast open world, Охренеть, where он your только choices через not год only выйдет. affect the story, Кто? but will also change the world around you. You'll lead an Inquisition to restore order to a world in turmoil. You'll meet diverse Dragon and Age? complex О. characters, Тихо, some тихо, new тихо, тихо. and some who our fans will instantly recognize. Dragon Age Inquisition will launch in the fall of 2014. We're taking the time to craft a deep, captivating experience for you. With that, here's the first glimpse В of новом the next времени. generation of RPGs смысле, in our новом. first trailer, The Fires Above. В новом промежутке времени. Вот. Все у них на Frostbite теперь пойдет. I've seen more of this war than you can imagine. None shall be untouched by the fires above. Вот это у него штучка-то. Faith lies in ashes. Our fragile alliances crumble to dust as this world is torn asunder. Порталы. Хуже, блядь. Не, ну ничего так. Да нет, разрабам больше придумать нечего. Will you stand against it? Or lead this И world они втолкнули to порталы, its там, bitter end? новых чуваков из космоса. Еще всякую фигню. О, четко. В 2014. Ну, блин.
Флешка, что ли, новая? А, НФЛ. EA Sports. It's in the game. EA Sports забил на ПК. Говорит, хер вам, а не новый движок. At EA Sports, we're proud of our Да past, мне пофигу. our history, and our legacy. Я в футбол не But играю все today, равно. we're unveiling the future. А я хочу Our new поиграть. games are built and powered by EA Sports Ignite. And today you'll hear more about how they come to Ну вот, life EA Sports in Ignite, three big движок. ways. With human intelligence, athletes will have decisions and human-like instincts. With true play emotion, how speed and agility creates dynamic athletic performance. And finally, living worlds, immersive sports environments and games Ну, that как change всегда. with you every single day, Искусственный интеллект based on новый, the real world of sports. физика Here they are, новая, живой our мир. EA Sports games for Xbox One and Ну или PlayStation 4. пес. Я его пес зову. Что такое? Release, Пес? return. The Пес, physics но of the движком dribble будет. is release, return. бывает. So this release marks the long-awaited return of that heavy crossover bounce pass that leaves ankles and calves. This release is the return of art to the science of dribble by Basquiat, who dipped the ball in acrylic, take it to the paint, and turn Staples Center to Sistine Chapel, where hard physics meets art exhibit meets advanced analytics like, look, ma, both hands, no coding tricks or motion scandals. The game of Это они физику basketball покажут или что? handle my handles, 'cause this Ну, это они release is the показывают просто, return скорее всего, of ролик what с игры. every true baller knows. If you love something, let it go. Release. And if your game is tight enough, it will return. Go, go, go. Okay. Yeah, I'm good. What a great way to express our focus and vision for NBA Live. Thank you to Сейчас Sekou что-то Andrews, заставить the делать world's его. leading poetic voice. And Ну не here просто же to так share- он с мячом вышел. Help me share that vision. An NBA All-Star, Kyrie Irving. How you doing? Заставил. I am so excited to be back at EA Sports, leading the team in Orlando. Our focus is simple, to create a great basketball game exclusively for the Xbox One and PlayStation 4. Now, Kyrie, why don't you tell everyone why dribbling is such an important part of your game? Да, он дриблинг Well, какой. Sean, the dribble opens up so many different opportunities. You need freedom, creativity, and control. Without it, your options are limited. Kyrie, you've been to a lot of basketball games, but no one has ever done dribbling well. It's always lacked the depth of true ball handling, until now. It's our #1 priority. We're redefining the dribble with a brand new next-generation technology called Bounce Tech. Типа Now, покажет, Kyrie, что when you were with us in Orlando, we talked a lot about different ways in which все you break down движения your прям будут opponent. захватывать. What's going through your head in Новый those движок. situations? What are you trying to do? давай. In those situations, I'm just trying to be as efficient as possible, looking at different angles, looking at my defender's feet, and basically trying to be creative. I try all my new moves in games. That's how I play. Да-да-да, они физику покажут. Now, with Bounce Tech, for the first time ever, we're actually releasing the ball to physics. Смотри, как мяч At this point, четко your hand was двигается. literally tied to the ball. Ball handling was completely unnatural and А absolutely что еще predictable. ему делать? Куда The ball деваться? was just along for the ride. Now with Bounce Tech, we separate the ball from the hand in every single dribbling animation. This gives the player unprecedented Одиночный control дриблинг, and authentic анимация новая. responsiveness. It now Новый becomes Сейчас он you, что-нибудь your покажет. opponent, and the ball. Finally allowing for creativity and self-expression. And now you can't be creative without first understanding your opponent. Kyrie, we've talked a lot about how you scout each and every one of your opponents. Now, how does that help you in your game? Ну, Well, мне knowing уже every скучно. opponent is Сколько huge. можно Every говорить? opponent is different. They have different tendencies, different spots on the floor. Being prepared for every different moment is really important. And, you know, I take a lot of time to prepare for every game. Типа в игре он там сейчас экран-то выбирает, да? That's exactly what this game delivers. The same data that all 30 NBA teams received will be pushed exclusively to the NBA Live gamer. And get this, not Эксклюзивный monthly, геймер, weekly, or daily, эксклюзивный but игрок within an в hour НБА. after it happens. Что? This has
never been done before. NBA Live will be a new experience every time you pick up the controller. Ну, конечно. It starts today, right here, right now. NBA Live is back. Now let's take a look at the first NBA Live 14 trailer, starring this guy. Давай, покажи нам трейлер. Чё-то как-то, знаешь. Причем играют в основном афроамериканцы. Ну, блин, баскетбол. Не, ну НПС класс, конечно, было. Для чего? Просто выше всех Today, похвал we're introducing Madden NFL 25 for Xbox Madden One and NFL. PlayStation 4. Ну A давай. game that looks, feels, and responds in a way you've never experienced before. Больше Everything движения, you see here всякой такой today фигни. is actual gameplay footage. Through major gameplay innovation, we've given players the ability to think intelligently and move more like elite NFL athletes. The result, the smoothest and most authentic gameplay to date. Our new True-Step locomotion system calculates incredible Никогда detail не with играл. every individual step. You now have the Ну, ability это to регби, foot plant, по-моему, так. cut, Но shift они momentum футболом with это зовут. precise footwork, which means greater realism, Это more американский control, футбол. and more fun. Не, я играл в 4-й, Our но, new блин, player что-то sense меня как feature не зацепил. uses 50 times more contextual calculations per second. Кстати, американский This allows футбол players самая to scan their плохо environment, продаваемая игра navigate with awareness, в and Америке. react on the fly. Вообще. Like we're seeing right here. A Не ball знаю почему. carrier Нормально. instinctively leap to avoid a falling player and extend his run. Так что я не Or знаю. a blitzing linebacker will deliberately slide past a teammate through a gap in the line to get to the QB. And the combination of intelligence and player movement is no more evident than at the line of scrimmage with the war in the trenches. We saw it in this year's NFL draft. 8 of the first 10 picks were offensive and defensive linemen. Line play is at the heart of football, and now it's the foundation of Madden. Linemen are more than just physical, they're intelligent, and we've rebuilt our O-line D-line play from the ground up. And now offensive linemen dynamically sort and Просчитываются shift все assignments based on столкновения, threats. This creates realistic падения running на lanes землю and passing разные. pockets. Double teams, Да, blitz да, picks, все равно играть в pocket эту фигню не awareness, буду. showcase units Нет, ну working я не together as буду one, по-любому не играть. finally giving you the protection Ну, you need блин, to step up думаешь, я and буду? deliver the ball. Ну, а вдруг тебя пробьет так. Through the power of EA Sports Ignite, Не, our меня gameplay is такие игры closer to никогда не NFL football интересовали. than ever before, 25-ю with часть players who поиграть, move короче. and think more like NFL athletes. Это что, 25-я Add to часть? that Ну, stunning вон написано visuals. Madden NFL Every 25. nuance of a player's face, clothing, and Да не, equipment идее, is да. rendered with amazing detail. Madden NFL has это never они looked так or просто felt so 25 real. пролепили, мне And to кажется. celebrate this next generation of Madden, we're unveiling a может, new просто cover так. featuring Не знаю. Adrian Peterson, the greatest running back in today's Только NFL. на коробках. Ну и ладно. To finish things off, here's what you've all been asking for. The first full-length trailer featuring actual gameplay footage from the next generation of Madden launching this fall. Трейлер. Ай. Не, все равно вот эти столкновения не особо. Не, ну мне почему-то все равно ничем не задело. Вообще нисколько. Да не. Просто у них движение коряво все равно. Я И и говорю, вообще ничего не задело. это, кстати, ролик из игры. FIFA.
новое поколение FIFA. Cuando salí, para mí... Ну все, это уже твоя стихия, я вообще... Это был уже, это же было. Lo que hago siempre de jugar. На презентации Я не подсвечивалось. футбольный болельщик, Да, мне вообще рассказывают, бог. типа, это самое. Когда я выхожу на поле, мне так хорошо, что я прям офигеваю. We like to keep the ball and have the control of the game. We like to have the possession most of the time and create chances from that. Yo soy un pasador, me defino así, y tengo que tener un movimiento por delante mío, vivo de eso. Говорят, del как стали compañero, важны y que пасы el теперь momento del FIFA. desmarque, pues estés atento para verlo en el momento justo y adecuado. La sensación de Все равно. А что, они были не важны? Там, может, в 13 можно было одним игроком всю команду брать. de más felicidad, ¿no? La combinación Если играешь на джойстике. del fútbol. Не, надо музыку все-таки найти из этих презентаций. Прикольно. Ну, я думал, сейчас будет рэпчик зачитает. Наверное. Сейчас он это и сделает. Знаешь почему? Чё, почему? Он это сделает. Потому что музыка так. Просто такая музыка, ты слышишь? Да-да-да. And no matter where I go, there are two constants. Everybody wants to talk soccer, and everyone is playing FIFA. My passion for soccer runs deep, and my respect for the team behind FIFA is just as deep. Ну, тут, как всегда, When I play FIFA the самый game, крутой симулятор. I can only think about Да, the team behind the конечно. game are doing Но to он make the говорит, FIFA I love even better. играю, говорит, днями, That's why I've been ночами. connected to FIFA in the past. That's why we're connected here today. Новое поколение, and да-да-да. of course, in the future. But at the end of the day, I'm just one fan who loves FIFA, FIFA, a fan who plays a lot твоя of FIFA, стихи, and I не cannot моя. wait to see the next generation here today. So, let's get on with it. Here is Matt Bilby and FIFA 14. Thank everyone. Such a great fan of FIFA. Innovation is what drives our FIFA team. And this year with EA Sports Ignite, we're building an experience that will be the most authentic football game in history. Let's see some actual gameplay. We're looking here at Barcelona's Camp Nou. If you've ever wondered what it feels like to be right there with 100,000 passionate fans, now you will. Всякие транспаранты, Thanks to болельщики, Ignite, понятно. our stadiums are alive. You'll now see and feel the reactions and emotions from both players and crowds. And we have massive gameplay innovations we're unveiling here today. Now, you and every other player on О, the pitch have движение, the все, control instinct. что он только не For the расписывает. first time, players can now make intelligent decisions with 4 times more calculations per second. Players Да, like Zabby все can так now analyze and реалистично. respond to the action, so they can anticipate and avoid contact, maintain possession, or brace for challenges and big collisions. Так резко развороты You'll всякие. move with the precision movement of a pro. Смотри. The athletic Физика abilities of players столкновений, like физика Messi мяча, но... come to life with that Но это уже было explode out of each показано step просто. and every turn preserving their natural momentum. Дня Finally, 3 you'll назад, have the наверное, было freedom to показано make все это. decisive cuts with the ball, to burst around opponents or dance between То, defenders. что да, With elite techniques точно and Предпоказ, memories может, of the какой-нибудь new был просто и consoles, все. you now have the arsenal of stunning там shots, просто трейлер вышел creative совсем. passes, and magical moves you've always wanted. Техника будет, We've added игроков hundreds of new разная. skills to make the artistry of football come to life. Да, наверное, у каждого своя там будет, что-то Move типа like того. real athletes, and living stadiums that are full of emotion. Nothing will match the exhilaration you feel when playing FIFA 14. This is the future of football that our fans have dreamed of, coming this fall on Xbox One and PlayStation 4. We are very proud to have a fully playable next-gen version of FIFA 14 this week at E3. Ну Have да. fun playing FIFA, everyone. Покупай Xbox. Это и не хочу. Я в PS лучше Вот. поиграю. Так ты ж за Xbox вроде. Не, Нет? ну мне бокс нравится, конечно, но я пока не собираюсь покупать. Знаешь ли? Бокс? Ну да. А чё бы нет? О, да. Сейчас презентует PS, походу. Её не будет презентовать.
Now, live from the sold-out Shrine Auditorium, it's time! Introducing the head of EA Sports, Andrew Wilson, and the president of the UFC, Dana White. Новый UFC покажет. Introducing the current light heavyweight champion, John Бокс, что ли? Jones, and the current lightweight UFC champion, Бои Benson без правил. Henderson. Bruce Buffer, ladies and gentlemen, the voice of the UFC. Guys, thanks for being here. Really appreciate you being with us today. Last year, here at E3, we announced a brand new partnership with the UFC. Our journey together has already been amazing. It's awesome to now be part of the fastest growing sport on the planet. Thank you. First of all, I want to say we are truly honored to be in business with you, my friend. The early stuff that I've seen from the game is amazing. But first, I want to tell you guys a little story that I told the boys over at EA about Да, why this is a файтинги universal классные sport. будут. First of all, I believe fighting was the first sport ever on this planet. Before a guy Надеюсь, они геймплей сейчас before a покажут. guy threw a ball through a circle, two men were put on this earth, somebody threw a punch, and whoever was standing around ran over and watched, okay? It's what I truly believe. And I'll tell you why this thing works everywhere. Because I don't care what color you are, what language you speak, or what country you come from, we're all human beings, fighting's in our DNA, we get it, and we like it. Anybody disagree with that? This game is going to be amazing. I'm so pumped up for all the fans all over the world. These guys do an amazing job from production to marketing, and fight fans everywhere will get to experience this game. Dana, thank you so much. Listen, you heard it here today. So now you get to feel what it's like when that cage door slams closed behind you. You get to feel the fight with champions like Ben Henderson and John Jones. But before we unveil our first trailer, let's talk about a couple Новая of система groundbreaking боев, features типа that всяких аниме. gamers are going to love and get to see this week at the show. First, our new MMAI system. It lets fighters organically alter the strategies throughout the fight. This is a huge part of fighting, and it takes a unique level of intelligence. John Jones, this man here is one of the smartest fighters in the octagon. His fight with Chael Sonnen was a perfect example. Yeah, like, for example, in my last fight, I was fighting a guy who was a magnificent wrestler. I knew he was going to try to take me down, so I took him down first. I did exactly what he expected me not to do, and that's what fighting is about. It's about improv skills. Что-то реалистичные удары производят. So that's what it takes in the octagon. But you want to be an ultimate fighter. You want to know what it feels like to be punched in the face. Well, listen, the human body has a visceral Что-то reaction полное to тело. hit. So we built a brand new technology that lets gamers see and feel how bodies respond to every strike and Да every покажи уже ты свою систему боя. defamation, and no other fighting game has ever done this before. When I catch someone in my guillotine choke, there's no space between us. I'm squeezing hard enough to finish the fight. Bringing that into the life, it makes it 100% authentic to what we И, конечно, fighters feel все кроме inside an ПК. octagon. Listen, these are just two of our new gameplay Козлы. features, but there's a lot more to come. The game launches worldwide on Xbox One and PlayStation 4 next spring. Но они же спорт Nobody чисто does it тащат. better than these guys. I've been waiting for this deal for a long time. And I'm not just saying 360 UFC бокс fan. и If you are a fight fan, this is going to be the best fight game ever made. I hope you love the trailer. Блин, нормальное начало. It is said that the first sport, the original main event that thrilled the masses, considered the greatest spectacle of all, was the fight. О, да.
Очень жалко, что нет на ПК, конечно. ПК это ВВВ есть как. Но это было на трансляции. Если бы это было на ПК, я, конечно, разыграл. О, батла. Вот батла всех быстрее на ПК выйдет. Вот из этих-то? Вот и батла. Да. Thanks. So people talk about next generation gaming, but what does that really mean? For us at DICE, it's not just about pretty graphics. It's a total package of emotion, immersion, and being connected that really counts. The next generation of Battlefield stands for many things. Only in Battlefield can you experience destruction and dynamic environments that react to your every move. It's a design we called Levolution. Only in Battlefield will you feel the chaos of all-out war with 64 players all around you. Only in Battlefield will you have the power to dominate air, land, and sea. And only in Battlefield will you experience true team play with your squad. Командный режим какой-то. So in Battlefield 4, we are giving you Commander mode. As a commander, thank you. As a commander, you take a bird's eye view and directly impact the action on the ground. You provide critical intelligence to your team and powerful assets, and you help turn the tide of the battle. Now, Commander mode is a part of a connected Battlefield experience, which you can enjoy either in your living room or on the go with your tablets. Part of that connected experience is also Battlelog. And this is our social network that lets players communicate and compete with friends. With our new features, you will be able to interact directly with the game anytime, anywhere, У меня все погасло нафиг. У меня нормально. On multiple devices. Алексей. Да нормально у меня все. So, let's jump into the demo. Вот у меня тоже появилось. Смотри, смотри, сколько народу сейчас будет тестировать мультик, короче. Офигеть. Че, серьезно We будет? have 64 players who will be playing this game Да, live офигеть. right now. игрока, мультик, короче. I know. You will be able to tune in all week during E3 to see the 64-player live stream on Battlefield.com straight from our booth. And in this demo, we'll be following Alex and his 5-person squad as they try to capture the control points to dominate the battle. So Alex, take it away. 64 игрока. Сейчас зарубит. Да. All right, guys. There's quite a few people watching tonight, so let's not screw this up. Let's do this. I'm pumped. Ну, карта, конечно, здоровая. Да, там вообще карта огромная. Нет, смотри, в сравнении с третьим. Пока не летели уже как-то. This is your commander here. Please move in and attack point B. Roger, we're on it. Командир отдельно. Hostiles. Че, зеленый против синих? Или чё? И команда, как обычно, как такой Знаю, но там... Как врагов кто различать? Да, вон синий вижу. Let's take a look around. All right. Okay, team, please move up to point C. Да, I'm с giving you an друзьями order. четко вообще, наверное. Right, guys, we have a tank up here. I got an idea. Sure. Alex, come down here and take out the support pillar. I got C4. All right. Try this. А, ну не полз, дай мне. Так, уголочек. Ты, блин, видел? Bye-bye. Смотри.
Nicely done. Smooth. Ну он просто врезался туда. Я там пол здания. Watch out for the Jeep! Хотя она еще не скоро выйдет. Ну, в этом году. All right. Point C is on top of the skyscraper, guys. On top of the skyscraper. Я тоже бы сыграл, если бы она уже вышла. Если бы вышел прямо сейчас, мне бы хрен что поиграешь. Оптимизация сейчас говно. Пока пропатчат, пока что сделают нормально. Хотя нет, вру, батлу хорошо делал сразу. Я в третью, как только она вышла, справа чуть-чуть был что-то без лапы. Run! А чё, клава зачем? О, блин, у меня такой же коврик. Черт, давай. Нет, у меня больше он, конечно, в 2 раза, но такой... У меня коврик такой же, и мышка. Ты видал, в лифте поехали, короче, на высотку. О, против вертолета, вот это вообще гон галимый. Вот. Просто напрямую стоять, вертолет бы их раскурочил бы уж давно. А они его наоборот ждут. Это бред. Looks like we have some tanks over here that are trying to take this building down. Commander, we can use some help here. You got anything? Yeah, sure. I'm gonna send in the heavy artillery. Here comes the missile. Он их наводит, ты видишь? Да, он же играет за командира. All right, I see it. Говна. Incoming. Явно главный. Во всей компании вообще. Бах, видал? Ракет видал. Навел, что вообще. Nice. Right on target. Thank you. Listen up. Enemy helicopter just south of your current position. Hostile spotted. Ну, блин, я хочу уже сыграть. Get out! That building is unstable. Только из-за... Jump! Чисто, ну... Из-за таких карт офигенских. О, да. А мне показалось, он падает. Или он падает. О, да. Я был прав. Да не падает. Что? Да. Да. Ты чё хотел? Дайте мне эту игру, я даже похлопаю. На низких бы сейчас сыграл бы, да. Тем более в лицушку нужно, чтобы это посек. Ссылку. Thanks, guys. That was pretty awesome. I hope you agree with that. Now, before we leave, we have a bit of a surprise for all you DICE fans out there. For many, many years, you've been asking for one specific thing. Well, it's time for us at DICE to deliver. Have a great show. Thank you. Нет, DICE просто уходит, что-то покажет напоследок. Они должны еще Mirror Sage придумать. Они должны Mirror Sage показать реально. Да. Если это оно, то я офигею. Да, блин. Да? Я умею читать мысли. Mirror Sage, да. У меня аж мурашки по коже.
Блин, графон, сука. Я уже знаю, какую трансляцию я буду пересматривать. На Full HD вообще четко играть по-любому. Трансляция, кажется. Только вот из батлы именно Сейдж. Да. Дайте мне сыграть. Офигеть, да? Он у тебя уже кончился, надеюсь? Кто? У тебя же отстоит. Thought you might like that one. Faith is back. Mirror's Edge, everyone, coming from our incredible team at DICE. So there you have it. 11 fantastic titles to define a new generation in gaming. For those of you lucky enough to be at E3 here in Los Angeles, you'll be the first to get your hands on our Xbox One and PlayStation 4 titles at the EA booth. Join us for 64-station multiplayer Battlefield 4, as well as for Need for Speed Rivals and the EA Sports Ignite experience. For those of you at home, Блин, get ready. кончилась. It's going to be a great night for gamers. Thank you so much for joining us. Enjoy the show. Thanks, everyone. Концовка, короче, как все. Ты имеешь в виду Mirror's Edge, что да? Да, да. Да, да. Конечно. Сейчас, секу. Не уходи. Ubisoft 2 будет. Через час ровно.